What's happening?
Fast wheel of life.
because she's acting as if she's talking and laughing with somebody else. What? You mean you used to act like that too? So is this an invisible friend who hangs out with you sometimes? Or do they just exist in your imagination? Imagine... Oh! You must... So, this imagine... Seriously? So... Oh... Paimon was looking forward... No way! Because they have this... Oh, Traveler. Fancy me? Tone-deaf bard. What are you... I'm here. Come now. For this dangerous? That's right. Sadly. Huh? If you want to know for sure, just ask her yourself sometime. So... Anyway. Do you see him? Do you see him? So it does work. Paimon wants to see? Wait! Alright then, you'll just have to be... Flora from the flower shop always seems kinda... floaty-headed, you know? Paimon bets she has an imaginary friend. Anything the knights can do for you? Add ask.
Life goes on. Rise. I must leave no. Go. Life goes on. Steady as stone. I taste blood.
sign. Steady us.
There it is! Behold. Wait, imaginary friends can be plants now? Hi, Traveler. Hi, Bard. Sure, how can I help? Oh, you mean Mr. Floaty? Most people can't see him. Mr. Floaty is my bestest friend. We grew up together. No fair. Paimon hates feeling left out. Flora, why exactly are you friends with a bloaty floaty? What's wrong with it? I always wanted to be friends with a plant who could fly. Friends with a flying plant? Why? Because then when it's windy, you and your friend can fly off into the... Isn't that called being blown away? That's what some people like to call it. I only found out this plant existed from an explorer who told me stories of his adventures. I think his name was... Stanley. Stanley's, and you can tell the amazing adventures... He's in the city at the moment. That sounds like a... Flora's a pretty mysterious kid. Which child shall we interrogate next? Paimon's thinking. Oh, how about that little guy on the bridge? No! Well, that is Timmy's imaginary friend is a ruins guard? Paimon's freaking out right now. That thing... what say you we postpone our conversation with Timmy for the time being? Huh? Paimon has a favorite line? Seriously? Oh, alright then. How about we explore the area ahead of us later? Children are more open-minded. Is that why they can think up all kinds of imaginary friends? Fitting, isn't it? That the City of Freedom should be home to children with such boundless powers of imagination. What about adults' imaginations? Let's ask some adults at the tavern. Anything the knights can do for you? The thing about wine is, you have to drink it at the tavern, or you miss out on half the fun. Seems to me you'd find some way of keeping yourself amused even if you drank alone. If I didn't know any better, I would say you're being deliberately uncivil. Just drink responsibly on my premises. Oh, and if I did have one too many... Throw you out? You know, the same way you threw out Father's legacy. You sold off his mansion, or maybe you've forgotten. I see no reason. Is that so? Then Sorry, I have no recollection. That's odd, because Master Diluc definitely has a vase at home. A beautiful... Seems our suspicions were right. Grown-ups don't... Like I said, a lack of childlike wonder. So people just stop dreaming when they grow up? Okay, well, Paimon, for one, never wants to grow up. This raises an Let's go and check.
How about Ellen? Someone of her age surely must have some imagination left, don't you think? Uh-oh. Somehow, Paimon finds the idea of not being able to see Ellen's imaginary friend kinda scary. Jean? What is Master Jean Ellen's imaginary friend? Yeah, she's so conscientious. It's terrifying. Oh, Are you always training here? you bet. Today, I heard Stanley talking about his adventures. It was incredible. It got me really pumped up. Oh, I hope I can be as outstanding as... So that you can fight shoulder to shoulder. I mean... Seems Ellen really looks up to Jean. Oh, thanks. I was... Oh, how can I smash all these training dummies at once? Shame. Didn't manage to smash them all in time. Well, if at first you don't succeed... How can I smash all these training dummies at once? So that's how to do it. I'm impressed. Oh, thank you. It's clear I still have a long way to go in my training. So modest. I, for one... Well, I'm exhausted from training, so clearly my fitness needs some work. Ellen, she's our girl. If she can't do it... Thanks. Shoot, I got so caught up here I forgot there's something I was but I'm so sore from training. I can hardly move. Honorary Knight, could you deliver a message? He's a friend. We were gonna meet up. If I'm not mistaken, Stanley's a truly legendary adventurer. Great. The Temple of the Lion? We explored this place once before, didn't we? During the Storm Terror incident. Seems like it's now a hot spot for adventurers. That can only mean one thing. We didn't bag all the loot last time! Looks
looks like we can't go any further. Not to worry, allow me. Those who wander in the dust, the wind shall send soaring sky high. Let's play! Let's play! Brace yourself! Think you can get away? Life goes on. I was so sure. To be fair, so, Yes. Actually, Ellen has a message for you. Oh, I see. Huh? I don't. whoa! Well then, how would everyone like to proceed? Head back? In which case, Okay. so, I'm guessing you mostly came here because you want to hear my adventure stories. Am I right? No, we really were just looking for Jack. What? Do you know who I am? I am Stanley, renowned adventurer of Mondstadt. Yeah, I think we got that. Well, your attitude says maybe you don't got that. I am Stanley, the living legend.
Stanley who braved the Mandavari. Enough already! Ugh. Stop name-dropping yourself every time you open your mouth! It's true, though. Stanley is the most amazing guy. Well, Jack will listen, won't you? Now, where was I? You and your partner reached the Merjavari, a famously terrifying place with not a wisp of wind. Precisely! There was a deathly silence in the air. A sea of ashes stretched out before us, as far as the eye could see. The Merjavari. Suddenly, my partner was caught in a whirlpool whipped up by an evil beast. Luckily, I managed to grab hold of him just in time. Wow. So, did he make it? Sadly, in the end, I alone was able to set foot on home ground this morning, where the gentle breeze carried away the tears welling up in my eyes. That poor guy. How could that happen? Jack, you can't cry so easily if you want to be a great adventurer. I know. Because an adventurer's proudest achievement is to die in the course of their final adventure. But whatever happens, no adventurer should ever die in a place where the wind doesn't blow. The wind has to bring your spirit back to Mondstadt. That's right. To die in a place where the wind blows, and to have your spirit carried back to Mondstadt in the wind, that's the dream. Yeah. Although, the most I can aspire to right now is beginner's commissions, like clearing out the slimes clogging up the sewers. You shouldn't die in a place with no wind. Why do they keep going on about that? Is that why Stanley thinks the Merjavari is the most terrifying place in the world? Because there's no wind there? Traveler, I believe Could I ask you to use the Nernama detect... What? Stanley has an It seems his imaginary friend is a seasoned warrior, covered in scars from head to foot. Oh, you thought so too. I agree. He wasn't telling the whole story. Please excuse me. Bye, Stanley. Do you two still have What is it? A few days ago, Stanley got drunk and told me a secret. The weapons he took on his adventure all those years ago. They were none other than those once wielded by Mondstadt's greatest hero, Vanessa herself. The sword of brilliant valor and the shield of magnificent honor. I don't know whether you believe me, but apparently, since you guys are the experts at this, can you come with me to try and retrieve these? You bet! If I can just get a hold of something impressive enough to... Right now, I'm just a rookie. My abilities are limited, and my parents don't support my goals So, what do you say? Help a guy out? I can't bring myself to tell Stanley about it, because my reasons are so... selfish. Aw, poor Jack. Let Venti, you coming... Oh, one other thing. I have a bottle of rare vintage wine that I had someone fetch for me a couple years ago. Dada Upa Gorge, was it? Let's hurry.
that bunch of hilly churls? Are they holding some kind of ceremony? And what's with that pile of knickknacks? Are they worshipping them? Seems so. That must be the Sword of Brilliant Valor, surely! I must leave no stone unturned. Life goes on. Lo and behold, the Sword of Brilliant... Are you sure? Looks kind of basic to... Why would hilly churls be bowing down? Seems somebody tossed an old sword into a pile of spoil. This is in terrible shape, and it's so basic, I'm at a loss for... Say, Jack, if you saw one, is valor not the same? When everything is going your way, it seems meaningless. Fades into the background. But when you're in dire straits, valor is the thing that gets you fired. You're right. Let's skip. There's somebody there. Stanley? He's acting... What happened? Huh? Oh, What? me. Lo and behold, the Liar, liar, pants up. A chunk of scrap wood with the hand... There's also wine stains on it. Yeah. And yet, my bard's intuition tells me that this is... Warriors wear their battle scars with pride, and shields are surely an intact. Though the soldier's body be tired and torn, still they fight till the very end, till they have no blood left to bleed. Such magnificent strength of will. Is that not the true meaning of honor? You do have a... Okay. Ahem. Excuse me, Mr. Hilly Churl? Well, okay. You take it from here. Hope you've picked up some Hilly Churlium by now. If... Uh-oh. He did not seem to appreciate that. Uh-oh. He did not seem to appreciate that. Uh-oh. Oh no. Hey! He dropped the shield and... Guys, thank you so much. Mom, Dad, check out the legendary weapons.
Hey, wait! The wine, you promised! Aw, and I actually helped a lot this... What are you doing here, Stanley? Out for a stroll? Hey, what are you doing here, Bard? Fancy that, huh? You, Oh, that's right. An after-dinner stroll, to be precise. We were also helping a friend look for something. Paimon's starting to think Stanley might be a fraud. Did Stanley plant the sword and shield here in Adventurers must be pretty familiar with You better believe. Wow. Then I admire your person- It's only to be expected of a great adventurer like me. Guilty conscience? Well, he shouldn't have gotten so Although, on further... Someone who can't let go of the... I wonder... What are you talking about? Anyway, I propose we take a trip to Angel's Share tonight. Tell me, Stan. Huh? Why does he keep repeating his own name? Could there be another person called Stan? Oh, Stanley. It should have been me. I should have been the one to die in the Melchivari that day. Why won't your spirit come and stop me from using your name? Why, Stan? If only you hadn't had to save a rookie like me, you would have never died in that windless corner of the world. You were a renowned adventurer, destined to become a legend one day. Does I think our friend really did make it to the Merjavari. And I think the tragedy he encountered there was but the real adventurer, the real Stanley, that was his partner, not him. The real Stanley is the one who died to save our Stanley. Wait, so the only reason our Stanley is called... I fear that may be the case. Stanley, for so many years I've lived in fear. Fear that Mondstadt will forget all of Mondstadt must remember. Stanley reached the center of the Madrivari. He's the greatest adventurer there ever was, and he lives on. Stanley will never die, because I am Stanley. I'm sorry, Stanley. I'm getting too old. Are you guys planning on eavesdropping much longer? Yikes! We're busted! Go away. Say, But... leave now. Honorary Knight, Venti, and Paimon. I'm so glad you guys are here. I've been looking for you everywhere. I wanted to thank you again for helping me find the sword and shield. Oh, really? Yeah, really.
They even said they're gonna pay for someone to fix up the Sword of Brilliant Valor and Shield of That's wonderful! So, Jack, is this the part where you bid farewell to Mondstadt and set off on your intrepid trip traversing Teyvat? No, not yet. I still don't have what it takes to go too far from home just yet. Besides, I'm sure Stanley still has a few stories left to tell. There wouldn't... Stanley, Oh, we'll see you tomorrow then. After your hangover wears off. Maybe you can tell me some more of your stories? Stanley's really fond of that kid, don't you think? Jack. Jack left. Oh, I see. Huh? All of a sudden you're facing the facts? Just now, I couldn't bear to look at him. His adventurous spirit is so just a weary old feckless fraud. But that kid is a brand new shining star, full of potential. I cannot... You're not a total fraud. Stanley's adventure stories and experiences. Stories? Experiences? To be honest, my memories of adventuring and of Stanley. That's my biggest secret of all. And all these years, I've been living to tell his story. But the one thing I can never forget is that he died in a windless land, where his spirit can never be recovered. Exactly. Even in his memory, the real Stanley isn't Instead, he's become fixed on the image of him as that battle-scarred warrior. And that image has held him captive I'm too old. I never let go. But still, I'm completely and utterly... No adventurer should have to go that way. No adventurer ever. Hans Archibald. My true name? How did you know? The wind. I can hear the wind blowing in the Mare Javari. I always believed you existed. Will you hand me your old friend's spirit? Huh? I can't believe it. Thank you all. And thank you, Lord Barbados. I'm sorry. It's gonna take me some, but... Ah, wonderful! Stanley reconnected with his true self and Jack can finally go his own way. This calls for a celebration! And by libation, you mean you're not leaving this tavern till you're too drunk to walk, right? No, the wine here's too expensive. Jack still owes me some wine, though. He promised me I'll head off to fetch the wine. See you shortly. Let's meet at the usual place. Huh? Where's that supposed to be? Why has Paimon never heard of it?
You made it. Finally. Just tell us where you mean next time, okay? We looked everywhere. So, did you at least manage to find your wine? Yep. Well, sort of. Jack made it out to be a rare collector's edition vintage. When actually it's just a half bottle of regular cider. This takes me back. The first time I saw this view, I hadn't even taken on this form yet. It was about 2,600 years ago, before the world had come under the rule of the Seven. At that time, old Mondstadt was ruled by a tyrant, who sealed off the city's perimeter with a ferocious hurricane. Even the birds couldn't get in or out. Old Mondstadt? Oh, Paimon remembers! Nowadays it's known as Storm Terror's lair, right? You mentioned it before. That's right. The Tyrant of the Winds who once ruled from that tower was Decarabian, god of storms. Back then, I was but a wisp among the 1,000 winds. I wasn't a god of anything. I didn't even have a human form. I was just a tiny elemental being who lived in the wind, a gentle breeze bringing subtle changes for the better, or tiny seeds of hope. A tiny elemental being? Without a human form? Venti, do you mean you used to look different than you do now? Yep. My current form is not so different from the situation with fake Stanley. I took... In old Mondstadt transpired the story to be told, where a tyrant ruled. I met a boy not that old. The lyre he played, and for a song he sought. But storm walls blocked blue sky. He was sincerely distraught. I do so wish to see the birds in flight, said he, his strong eyes filling with light. But his voice was lost in the howling wind's churn, for the whirlwind takes and gives not in return. The true sky and songs that cageless soar, were they not wishes worth fighting for? So the boy turned, extending his hand. Let us cast down the tyrant and his walls from this land. The young boy raised then the flag of revolt, and I threw myself into freedom's tumult. Victorious were we who fought to be free. Gods fell, winds whipped, nations shook violently. In the smoke, a despot met his doom, and we watched as his great tower fell none too soon. Mondstadt began anew, the story passed down, and since then never has another worn its crown. So then what? What happened to your friend? Say, Paimon, do you wish to hear the next part of the Chị story? má Venti là thằng chó mà nó lại là một thằng bo. Ra là nó lấy hình hài của một thằng bo. Yes, of course. The suspense is killing, Paimon. Now's the time you suddenly get a craving for Thì apples. tại vì nó lấy hình hài của thằng bạn nó rồi đó, nó biết cách là ác mà. Getting a little peckish or something. Paimon's had it up to here with you. Nhưng mà mày đã đầu thai rồi, mày đâu có giống như hồi đó nữa đâu. Uncomfortable sometimes. But then, maybe it's right that true friends can tell what the other is thinking. A refreshing drink, a gentle breeze. Chết mẹ nó nói mình là má. Moments like this always take me back. Vậy mốt nó lấy hình hài của mình hả? Holy shit. Tao chơi như thằng nữ nha mày. Back to a song that I first heard from him.
Fly, fly away. Like a bird in the sky. See the world on my behalf. To the heavens may you fly. Ôi ghê. Chứ nó còn không hát mà nó là bài nhạc. Chu. Tựa với cứt. Cái có cái 60 gram mua về. Cái này với lại ê, cái 9 cái cột cho bao nhiêu cho em mày? 40 hả? Nhớ chứ sao mày không nhớ? Ừ. Rồi để tao coi rồi. 50 gram mua cho em. Em vậy có thể mới được cái nè. Được má, được có một cái à. Kéo đủ. Có nhiều rồi. Rồi giờ đủ má 20 rồi nè. Đủ 20 rồi. Ok. Thì tao vẫn còn giữ cái hình tinh trap nha mày. Từ cái quét của thằng quá đi cho rồi tao vẫn còn giữ cái hình tinh trap luôn. Quét menti gì đó. Giờ là xác định là đéo con gì để làm đó mấy bạn. Làm xong cái một quét 9 cái cột là hết rồi. Có dựa vô Hùng dẫn tao đi chơi thôi chứ tao nữa tao không còn gì để đi nữa mày. Đi kiếm chest đồ kiểu. Đây không nè. Sợ má mấy ngày nữa là tao không cho mày được. Có ngày mai, ngày mốt nữa tao hết cho mày được. Ủa? Đâu? Chắc cũng phải tính 4 ngày nữa là tao sẽ không cho World của mày được nữa. Đâu chết rồi mày. Ủa rồi kích hoạt sao? Rồi thấy rồi. Tụi nó ngắn lên chán luôn hả? Oh fuck, ê Hùng tao má tao nhảy lên cái mặt đó xong rồi tao gọi là sao ta? Tao gắn cái viên kim cương vô mày. Nó nổ tao văng dưới luôn mày. Mày có bị không vậy? Mày chỉ có mình tao nó đối xử vậy. Cấp này má disrespect QL, tao cho nó với Ngọc lại mà. Đấy. Không có đụng mấy người chứ nào. Còn chính khóa chạy đồ đó vợ. Nó giàu luôn á. Oh shit, đầu lắc lắc lắc. Tao quên đọc cốt truyện rồi má, nguyên do sao có chữ 91 này. Mấy giờ nghĩ là ủa sao rồi đâu ra 91 này. Cái nữa vô kia có giải thích. Cốt gì? Cốt gì đó?
Ơi, tự nhiên có bớt nữa. No, 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 tao không thích bị bớt đâu. Tóc rồi sao? Tao không lấy được cái chết đó luôn. Rồi phải đi ra mà không được, có đi vô lại được không hay là được, có gì đó rồi. Rồi đâu sao? Đây vô lại chắc reset rồi mà. Ra vô lại được mà nói. Cái bông mày biến nha má, tao mở chết nha. Má đứng nó mè mè tao mày. Má hai con đĩ bông luôn chứ không phải một. Má trước khi mình bắn lửa tao đi đây. Bởi vậy một cái comment chat là một gem đúng không? Tao tính. Em ơi chịu ăn cùng nữa. Tao lên 37 mày. Kéo nữa. Người ta 80% ở 75-80% gì á. Tao biết nữa. Nhưng mà đem. Fuck. Tao lại bị đứng game nữa. Má tao chỉ đổi nhân vật thôi mà. Làm gì với tao. Hoài. Luôn như gì. Má trời. Bên tao làm sao để làm trời má để chơi được cái game này coi. Ừ. Không, đủ mấy cái đó làm hơi nguy hiểm á, có cách fix luôn nhưng mà làm hơi nguy hiểm quá. Thì phải đào cái phần mềm đậu nữa tao coi rồi, bên miHoYo nó có chỉ mà, miHoYo nó chỉ. Phải đào cái bản cài đặt lậu hả? Có thể làm tổn thương cái graphic card của gì cái CPU của mày mà vĩnh viễn. Nên là tao sợ lắm. Hoài. Làm chơi mà mày cũng thấy ngon được đó. In the name of the Prinzessin. I can't wait any longer! Quên chuyển tìm, fuck. Tìm xong quên chuyển tìm. Phá hết investigate được luôn rồi. Vậy cái gì đâu phải. Okay. Nó lại hội đồng nữa phải không? Chỉ đua lên to thôi mà phải không? Đúng đó, phải hội đồng chứ là cái gì? Ủa chứ lúc nào nó cũng chạy lại đập mày mà mấy đĩ nhiếm mà. Ủa về đánh chết luôn lên to là mấy nhiếm mất luôn đúng không? Anh kỳ kỳ hơi yếu nha. Điều không nhanh nha. Đó. Phải đi vô cái gì đây? Đây bò mày.
vậy? Má sao nghe thợ vậy ba? Mặt rồi. Chán thiệt, tao cay mấy cái mechanic leo của game này bởi dễ sợ. Leo hoài đéo lên được rồi. Đó thì dầu mai mốt cũng có người cây cái vụ leo cột này của tao. Tao cần một người đồng cảm. Ê má nhìn, công nhận rồi, nhìn lúc mà mày gắn cái viên ngọc đó vô cái mặt á, nó bắn mày ra, nhìn vui á mày. Bắn vào nhân vật mày muốn chỉ luôn. Mở được nhiều cái cột vậy. Chỗ mấy cột này như cũng lâu lâu nó cũng có respawn chết. Tụm liền, sẽ có giờ có đồ. Má bị bay rồi con. Dạ tao thấy má cái tường giả đằng sau cái cột. Nói đéo đúng đi. Nó có chết respawn đi. Tao hửi mùi rồi mới chết respawn này từ xa luôn. Có tao lạc đâu đây? Mày không biết phải chết hay không rồi sao? Không. Đây đâu rồi? Trồng nữa hả? Tự giết nó đi. Đợi chi? Mày còn cục hồi đi xin mà. Phải gì? Có đây xin liên quan gì tới mày? Trời đủ má. Má đứng dưới nước với mấy con đĩ má cây băng này sợ thiệt. Ăn má đéo giỡn đâu. Nó bút qua đơm mà. Nó thật ghét nên dính cây băng này ghê. Dính nước thôi là mày chết nó liền. Nãy tao má nó vô turret mod mà tao dính nước nữa mày. Ủa má nó gọi nó tỉa tao đéo di chuyển được luôn, đéo né được luôn. Ba cột nữa. Chết rồi. Có thể chết chứ, tao còn chưa chết.
Mày chưa đi đánh đồng rồi thiệt con nó mưa. Đá hơi ngu rồi. Bắn liền. Không bắn được hả? Ở chỗ gần sói như mấy đốt nó đâu cho cái gì đâu. Mà hên xui là má respawn chết ra đó. Má xài Maiden bị lớp cho con kia đó mà nó heal bằng ra nữa. Em lên lại hả? Đâu quá bị tròn rồi con. Chỗ đó, con sói làm gì có cái rương ẩn nào tao nhớ vậy. Còn cột nữa đâu trời. Còn đó là con gì? Bờ con đất mà nó bờ con đất nó tả đam trial luôn mà. Đâu nó không hề mua. Hả? Mày gây đam elemental là nó có hai ủa gì? Quên. Mày xài combo elemental là nó gây đam của hai cái elemental cộng lại mà. Lần trước tao cũng thử xài cái overload lên mấy con điện nó cũng đéo được, mấy con lửa cũng đéo có đam rồi. Tao nhớ vậy. Chính viên ngọc. Ở vô. Kéo ra đây. Giờ cũng đừng cá vô Sico rồi đó. Làm cái chính cái cột này á cũng được quá trời Sico luôn mày. Tao rất thích. Có thôi đéo nhé. Thám tử á. Không hơn. Vừa rồi. Má nó thay nữa rồi. Thiệt. Tao đánh melee với nó mà nó không thay nữa kìa. Nói thì sao?
giải thích sao gì cái gì nó được enhance nữa hả? Đồ gì hay cái gì luôn Go. ê má nào nó trâu chứ bộ 84 mà nó trâu phải này tao thấy giống như là nó trâu hơn mấy con đánh ở ngoài nữa. Đĩ nhím này nè, cặp đĩ nhím này nè, trời đủ má nó đau vậy giỡn à, giỡn được mấy đĩ nhím thôi nha. Ủa cũng đâu có giúp ích được gì. Liên tác tao chết thường. Má chưa chết nhưng mà mém. Faster. Okay, fast. Đánh nó khổ vậy. Tôi bây giờ thấy đánh cái con đĩ nhiễm mà nó khổ như này. Rồi. Chết luôn nè. Má nó thấy chết luôn rồi. Giỡn. Đổ đồ đi mày. I must leave no stone unturned. Nào. Đùi nó đầu má, tao thật sự đéo muốn đùi nó luôn á, mà nó đùi ở tao. What? Hiểu. Mày. Chiếm rồi, bớt luôn rồi. Ủa? Ở đâu? Ồ, chết. Trời độ má thì chết full máu. Má ông nội con. Đùa đó hả? Má thiệt luôn. Faster. Okay, faster. Ừ, chắc phải cắn hoàng Faster quá. prize. Rồi má tốn quá nhiều thời gian để chơi đồ xịt. Má con đĩ luôn nên tao nó xuất hiện nó tán tao má, tao chưa kịp làm gì luôn. Life goes on. Rồi má giờ nó bút cái con đĩ thì phải lòi vậy sao chơi. Má không mấy giây nữa. Có nội rồi không? Phải đánh. Cổ đây, đang cổ đây. Rồi, tao lo được. As a dutiful maid would. Tao thấy là chắc tao đéo lo được. Ô, quá nó trâu vậy. Má không có con đây rồi chết rồi, má đi vét chín luôn rồi.
Giờ mất cây kiếm của con men tao nâng lên cũng phải từ 60 đó. Đam luôn. Đánh con đĩ này có 100 mà. Cái mày đánh là nhiều. Rune Hunter nè, con đĩ trong đây nè chứ không phải mấy con đĩ bình thường nữa. Xịt. I must leave no stone. Go. Hiểu luôn. Yeah. Nó bài nữa chứ. Ủa nó bài là mình nhắm vô cái bản mặt nó được rồi không ta? Nhắm vô cái weak point của nó. Mà đâu mấy giờ không có xài con nào ấy rồi. Tạp rồi. Red của tao à, dẹp rồi. Tại vì có nhiều thằng đề cao cái trò quá nên tao ghét. Oh fuck. Man đã đi đai. Someone needs assistance. I must leave no... Rise. Orders given. Orders received. Còn má đánh đéo trúng con này nữa đó. Đấy. Ủa con này mày tác cái gì? Mày nên dính cái bùa lên người đó được không mày? Ủa sao má sao nhìn thấy giống như là đéo dính bùa lên người đó được vậy? Em được chết. Nó bút nữa. Đó. Gì vậy trời? Chó này sao vô? Thực sự gặp rắc rối rồi. Camera chơi nó nữa. Ủa cái lúc mà nó bật cái dòng animate lên thì giờ chơi sao? Thì vẫn là con đó chứ còn nào nữa, mày hỏi tao còn hỏi nữa. Lúc mà nó búp lên kìa. Ủa gì cái đồ búp cho nó kìa. Nó kiểu nhìn chỉnh trở lại quá. Oh shit. This is not the end. Cái ghê á. Đúng rồi. Rise. Gặp con nào rắc rối như này. Chết. Căng thiệt chứ. Nó là phải Rune Hunter bình thường đâu, Rune Hunter bình thường là đập nó chết lâu rồi. Con này nó được búp lên mà. Nó cũng giàu nhưng mà nó không như con này là kiểu quát rồi.
Dạ cũng đâu phải là do mình bị yếu hay gì má, tại vì nó búp cái con nỉ hiệu quả thôi. Qua nước mà ngoài gì tao dồn này lên tàu nãy giờ đó. Mà cái con đó chỉ khó chịu cái là lúc mà nó bay lên xong rồi nó còn được búp bởi mấy cái cục xung quanh nữa, là cái mà không nổi thôi chứ. Còn không là để nó banh xác này vậy. Để ốp như dây hả? Cho con ba cũng được hả chứ. Cái bông hoa này ta thấy xài cho một venti được mày. Có gì chứ nó để đó gây xài cho một venti được, xài cho hành xin kêu cũng được. Con nào mà dựa vào để bên tàu bớt nhiều. Kêu cho thằng đây do được không ta má, tại vì nó là cho vô rồi. Nếu là tìm cái build khác cho nó và meme. Bây giờ xong rồi đó, hết gì để làm rồi. Chết biết dễ sợ luôn má, đang đập thế mà. Thì tính ra mày phải kiếm 2 set maiden 10 lớp luôn á Hùng. Ủa vậy tao phải kiếm 2 set maiden. Thì lấy epic thôi chứ lấy cái cho mấy con bắt legend đi. Đúng rồi. Cái Boston tao đâu có cái này. Má ngoại cốc chơi con kia cho là không còn cái Boston nào luôn á. Ừ. Không ai chắc chắn thì nếu ai xài 4/4 gầm lên quá nhiều hạch. Đó rồi sao được cái gì. Hay tao cầm racing tao đi kiếm tiền đó ba.
Hết tiền rồi. Tôi cũng tính đi tìm artifact á, nhưng mà má ta tính nâng cấp. Tụi nó recommend đi con sói thì sao? Cái ta có mấy thằng kia nó nói sao là á, sói ổn hơn đĩ rồng ra đồ khó quá. Đánh mệt mà ra đồ khó, đĩ sói thì lẹ hơn. Sói ổn hơn. Đâu còn nó nói rồi. Dạ. Tụi nó xài khác tao bộ má. Cách xài của tụi nó khác. Má phía rồi xài thì phát gì? Đó là electro bonus hả? Nếu có. Không, tao không có miếng nào hết. Thì vậy á. Bốn bốn hả? 4x4 thì chơi dễ, 2x4 với 4x4. Mấy giờ tính làm gì? Rồi đó đâu còn gì đâu để làm nữa. Có artifact không có gì nữa. Tiếp theo là cái ca hả? Má XP là 7k7, có 5k3 rồi. Xíu nữa được. Ừ. Còn xíu đó, vậy là còn xíu đó với tao rồi đó. Tao mới lên hôm qua mà. Mới lên 39 là mày còn lâu lắm con.